ஹாய், இன்னைக்கு வந்து நான் என்னோட ஃபேவரட் புக் த பேட் கேர்ள் பை மரியோ வர்கஸ் லுசா அந்த புக் பற்றி தான் பேச போகிறேன். அந்த புக்கோட ப்ரிமைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த குட் பாய் ஃபால்ஸ் இன் லவ் வித் அ பேட் கேர்ள். இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் குட் என்ன பேட் என்ன, இது எல்லாமே சொசைட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் தான். எல்லாருக்கும் வேறுபடலாம். வாட் இஸ் குட் டு யூ மைட் நாட் பி குட் டு மீ, வாட் இஸ் பேட் டு மீ மைட் நாட் பி பேட் டு யூ. ஸோ இட் டிஃபர்ஸ். ஆனால் ஒரு சொசைட்டல் நார்ம்ஸில் ஸோ கால்ட் இந்த குட் பாய் லாயலாக, ஹம்பிளாக, அதுக்கப்புறம் ட்ரஸ்ட் வர்த்தியாக, ரிலையபிளாக இப்படிலாம் இருக்கவன் பேட் குட் பாய். திஸ் குட் பாய் falls in love with the bad girl. In the bad girl characteristics பாத்தீங்கன்னா, she lies, she evades, she keeps changing her names, she deceives people, she's always on the hunt for power and money. She always wants more. எவ்வளோ ரிச் மேனை கல்யாணம் பண்ணி எவ்வளோ ரிச் மேனை டிசீவ் பண்ணாலும் she is like, எனக்கு எதுவுமே பத்தலை, ஐ வாண்ட் மோர் பவர்ஃபுல் கை, ஐ வாண்ட் மோர் ரிச் பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி she keeps moving. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற அந்த டைனமிக்ஸ், இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப்போட ஆங்குலர் angular situations தான் இந்த என்டையர் புக். ஸோ இந்த புக்கோட ஸ்டார்டிங் சைல்டுஹுட்டில் ரெண்டு பேரோட சைல்டுஹுட் டேஸில் ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த சைல்டுஹுட் டேஸில் அவங்க மீட் பண்ணும்போது தே ஆர் ஃபாலோயிங் இன் நாட் தே ஆர் ஃபாலோயிங் இன் லவ், ஹீ இஸ் ஃபாலோயிங் இன் லவ் வித் ஹர் irrevocably, பட் ஷீ நோஸ் தட் ஹீ ஹேஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஃபார் ஹர். ஆனால் அவள் எந்த இடத்துலையும் அதை அக்னாலேஜ் பண்ணல. ஆனால் அவள் சைலண்ட்டாக ரிசீவ் பண்ணிக்கிறா. ஈவன் வென் தே மேக் லவ், ஷீ வில் நாட் ரெஃப்யூஸ், நாட் வில் ஷீ பார்ட்டிசிபேட், பட் ஷீ வில் லெட் ஹிம் take the joy, or she let him caress her, she let him cuddle her, adella she let. ana endha edathiliyum okay I'll marry you or I love you appadi endha acknowledgement kodukka maata. It is just that he'll express his love, but she'll not say no to it. She'll in fact be silent, and she enjoy பண்றாளா அப்படின்னு கூட அவனுக்கு தெரியாது. But it's all his feelings. இப்படி தான் அந்த ஸ்டார்டிங் என்கவுண்டர் ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷீ டிஸ்அப்பியர்ஸ். டீனேஜில் அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க. தென் ஷீ டிஸ்அப்பியர்ஸ் அவுட் ஆஃப் நோவேர். தென் அவர் ஹீரோ கோஸ், அவர் ஹீரோஸ் நேம் இஸ் ரிகார்டோ. அவன் வந்து பாரிஸில் போய் ஹீஸ் ஒர்க்கிங் தேர் ஆஸ் அன் இன்டர்பிரட்டர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அட் யுனெஸ்கோ. தட்ஸ் இஸ் ட்ரீம் ஜாப். ஆக்சுவலி பாரிஸ் தான் அவனோட ட்ரீம் பிளேஸ். அங்கே போயிட்டு ஹீ அகேன் மீட்ஸ் ஹர். அங்கே ஷீ கேரிஸ் ஆன் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் நேம் அண்ட் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் கை. அங்கே ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பர்சன், ஒரு கமாண்டரோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக ஷீ இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட். அங்கே அகேன் தே ஆர் மீட்டிங் சீக்ரெட்லி. அதெல்லாம் அப்புறம் அகேன் ஷீ டிஸ்அப்பியர்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் டிப்ளமேட் ஒருத்தர், ரொம்ப பவர்ஃபுல் பொசிஷனில் அந்த யுனெஸ்கோவில் இருக்க ஒருத்தனோட ஒய்ஃபாக வந்து were all dressed up like a posh elegant lady, and then they again have a few brief encounters and then she disappears. அப்போ அவனோட ஒய்ஃப், அந்த ஃப்ரெஞ்ச் டிப்ளமேட் ஹஸ்பண்ட் வந்து இவனை கூப்பிட்டு, உங்கள் ஃப்ரெண்டாக அவங்களுக்கு தெரியுமா, என்னோட பணத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடிட்டா அப்படிலாம் சொல்கிறான். then he is quite surprised. அதுக்கப்புறம் வந்து then again she disappears. She goes to she goes to this person called David Richardson at London போகிறா. அங்கே போயும் வந்து she is enjoying the richness and all that. அங்கே கொஞ்ச நாள் இருக்கா. அதுக்கப்புறம் வந்து she becomes quite popular in the city. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு she again escapes. She goes to Japan. அங்கே கூரிக்கோவா இருக்கா. with the name கூரிக்கோ. she is becoming a gangster's mistress. அவனோட sexual needsக்கெல்லாம் comply பண்ணிட்டு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஜப்பானில் வந்து அவளோட பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்க அந்த கேங்ஸ்டர், ஹீஸ் இன்டு ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் ரபிஷ் திங்ஸ் லைக் ஐ கான்ட் கால் இட் ரபிஷ் ஸோ பட் வாட் எவர். அந்த பிடிஎஸ்எம், வாயரிசம் அண்ட் ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஹர்ட் பண்ணி அடுத்தவங்களுக்கு அந்த ப்ளஷர் கொடுக்குற மாதிரி, அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஹீ இஸ் இன்டு ஆல் ஆஃப் தீஸ் அண்ட் ஷீ ஆல்சோ கம்ப்ளைஸ். அந்த ப்ராசஸில் ஷீ இஸ் ஃபிசிக்கலி ஹர்ட் அண்ட் அவளோட மென்டலி வந்து ஒரு சப்மிசிவ் பர்சன் ஆயிடுறா ஃபார் திஸ் கேங்ஸ்டர். ஷீ இஸ் ஆல்சோ இன் ஆ ஆஃப் திஸ் கேங்ஸ்டர், பட் தென் அவளுக்குள்ள ஒரு நிறைய சேஞ்ச் ஏற்பட்டு ஷீ இஸ் ரியலி ப்ரோக்கன். அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அவளுக்கும் இந்த ரிகார்டோக்கும் இருக்க என்கவுண்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேத்தட்டிக்காக இருக்கும். அவள் சைட்லேருந்து கொஞ்சம் பேஷனட் பிகினிங்ஸ், பேஷனட் இனிஷியேஷன் ஏற்படுறது வந்து நல்லாவே தெரியும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் போயிட்டு அகேன் ஷீ கம்ஸ் பேக் டு பாரிஸ் அண்ட் ஷீ ஸ்பெண்ட்ஸ் டைம் வித் ரிகார்டோ. அப்போ ஷீ இஸ் ஃபிசிக்கலி சூப்பர் எக்ஸாஸ்டட் அண்ட் ஷீ இஸ் ஃபிசிக்கலி வெரி ஃப்ரெஜைல். அப்போ இவன் தான் ஹாஸ்பிட்டல் பில்லெல்லாம் கட்டி இவன் தான் எல்லாமே அவளை டேக் கேர் பண்ணுறான். இன்ஃபேக்ட் ஹீ இஸ் பெனிலெஸ். இவன் சம்பாதிக்கிறது ஒன்றும் இட்ஸ் நாட் அ கிரேட் அமௌண்ட் அண்ட் ஆல், பட் அவன் தான் ஃபுல்லஸ்ட் கடன் வாங்கி அவன் என்னமோ பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பச்சு என்னென்னமோ பண்ணி ஹீ இஸ் ட்ரைங் டு மேக் மனி. பட் தென் அவள் கொஞ்சம் ஹீல் ஆனா திருப்பி காணாமல் போயிடுறா. ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ரீடர்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குன்னா, oh my god, why is this guy into her? You know the pattern already, சரியா? Like she's going to come, they're going to have a great intercourse, he's going to love her like anything, he'll become more crazy for her, then boom, she disappears. இதுதான் pattern. You know the pattern very well. And it keeps reoccurring, but the reader can't stop it also. Like என்ன நடக்குது நெக்ஸ்ட் அப்படி தெரியாமல் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது. Like you'll be very curious to know what is what. So இது அப்படியே கன்சிஸ்டண்ட்டாக போயிட்டே இருக்கும்.
கடைசியில் does she ever realize that her love is true for him, or does she come back, and how is the end going to be? அதுதான் இந்த புக்கோட கிளைமேக்ஸ். எண்டு கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும். ஷீ இஸ் ஃபிசிக்கலி சூப்பர் இல் அண்ட் ஷீ இன்ஃபேக்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வெரி லைஃப் த்ரெட்டனிங் டிசீஸ். அதுக்கப்புறம் இவனுக்காக ஒரு சின்ன வீடு வாங்கி கொடுத்து ஸ்பெயினில் அந்த வீடு இருக்கு அழகான ஒரு லொக்கேஷனில். ஐம் ஸோ அதுக்கப்புறம் she dies and this boy carries this. By then he becomes a grandpa. He carries her memories and lives forward. இப்படி தான் அந்த ஸ்டோரி வந்து முடியும். ஸோ இவங்களோட கன்சிஸ்டன்ட் என்கவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைக்கலாஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அந்தந்த வயசுக்கான டெவலப்மெண்ட் பார்க்கலாம். லைக் 47 years of almost ஒரு 50 yearsல கூட he'll show this absolute devotion to her. அப்போ உங்களுக்கு தோணும் sometimes I know இது படிக்கும்போது teenageல you will be always fascinating a guy who would love you like this, right? Irrevocably, with all the passion. அப்படியே there's a moment which always I tell to all my friends when I talk about this book. ஒரு நாள் வந்து when she's like almost 40 years 43 years after she comes from Japan, her body will be fully wounded. In fact அவளோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே டிட்டோரேட் ஆகி அங்கங்கே ஸ்டிச்சஸ் போட்டு she'll be really bad, after all her hospital checkups and all that. அப்போ there'll be a moment when she's so broken, அப்போ வந்து he'll go lift her in his arms, அப்படியே ஒரு பேபி மாதிரி ஆர்ம்ஸில் லிஃப்ட் பண்ணி he'll keep her in the lap and he'll touch all the wounds, அந்த ஸ்டிச்சஸ், அந்த அவளுக்கு வலி காயப்பட்ட இடத்தெல்லாம் he'll touch and he'll cry like a baby. அந்த மொமெண்ட் நிறைய அந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்குது where love oozes out and you're so much angry, frustrated with the destiny. Why should she be like that? Why should this guy be like that for a girl like that? அப்படி you will have lot of questions, but you know what, heart wants always what it wants. You cannot really rationalize with heart when it deals with matters of love. So the book is very special. It hurts you so bad, okay? You will want to tell the guy, hello, excuse me, please don't do this, அப்படி சொல்லணும் போல இருக்கும். ஆனால் that's how it is. He's already into her, and the obsessive love, okay, அது வந்து it will drive him to that extent. The book is beautiful because it makes you think about the aspects of love. Like, is love submission, is love the domination, is love subjugation, அப்படி. And you'll also want to know when someone is good to you, are you really good to them? Like even சில பேரெல்லாம் நம்ம இருப்போம், அவங்க நம்மளை பேட்டாக ட்ரீட் பண்ணாலும் because we love them, we'll always go for them, we'll always hurt ourselves again and again. We think that is love. Do you really think that is essential? Do you think you can break your ties with that person? உங்களை ஹர்ட் பண்ணுறாங்க, அதனால உங்களுக்கு அவங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அந்த டைனமிக்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த டைனமிக்ஸ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் வித் சம்வன் யூ லைக், அந்த வைப் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் it will make you think. I'm fond of this book for these reasons. So இவங்க ரெண்டு பேருமே opposite people, okay? She craves power. This guy doesn't want power at all. He's humble, he's powerful in his own ways, he's good, and he knows things, he's better in his ways. But avalku she wants always more. She says you're a very nice boy, but you have a terrible defect. That is lack of ambition. உங்களுக்கு ஒரு ambition இல்லை, okay? You're satisfied with what you want, but for me that can never happen. I couldn't be your wife because I'll never be satisfied with what I have. I'll always want more. அப்படி தான் இருக்கும். This is the crux of the entire book. And happiness and the concept of happiness அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே மாறுபட்டது. அதோட டைனமிக்ஸும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். So the book is nice in these ways. Give it a read. I think a movie is available, not an OTT platform though. Try to find if you're up for it. Thank you.